Welcome to episode 66 of Warsaw Quantum Computing Group Meetups. My name is Paweł and I'm one of the organizers today. And as you know, today is April 14th, which means that it's a World Quantum Day. I will soon tell you why. So actually we can already go to the next slide. So 4.14 is an approximation of the Planck's constant, as you know, or of course in some certain units. So today we celebrate. So this is one of the reasons why we decided to organize an on-site event, and there will be three parts. So we'll start from a summary of the contest on popularizing quantum technologies. This is a contest that we organized for the fourth time already. In Polish it's Informatyka, kwantowa dla każdego, and this part will be in Polish. And later I will give an introduction to quantum machine learning, and finally there will be a celebration of the World Quantum Day and after party. There is coffee, tea, water, so enjoy, and later we'll have pizza, some juices and so on, and of course we can networking, and we'll prepare a recording of greetings to celebrate the World Quantum Day with our quantum cousins from other countries. So we hope that you will stay with us. We would like to thank our strategic partners for supporting this event, Sonovero R&D, Quantum.io, Onyx, Cogit, AIQ Lab, FinQubit. We would also like to thank our honorary partners for helping us making this event happen and advertising all our activities. And of course, we would like to thank our hosts today, so CIC Warsaw, so Dominika, Michał, thanks for organizing the event with us. Okay, so let's start, and as I said, this part will be in Polish, so I will now switch to Polish, but from time to time I'll try to also summarize what's going on to our guests who are not non-Polish speakers. Informatyka kwantowa dla każdego to konkurs na popularyzację informatyki kwantowej, który organizujemy już od kilku lat. Zaczęliśmy w 2020 roku, więc mieliśmy niedawno czwartą edycję. I jest to konkurs skierowany dla uczniów szkół średnich i studentów w Polsce. Oczywiście celem konkursu jest popularyzacja technologii kwantowych, więc uczniowie, studenci są zapraszani do przygotowywania prac popularyzujących te technologie w dowolnej formie. Mogą być to prezentacje, programy komputerowe, gry, komiksy, artykuły, prezentacje. No i dziś ogłosimy już tym razem stacjonarnie zwycięzców. Mamy już informacje też na stronie internetowej. I będziemy mieć prezentację dwóch nagrodzonych prac w obu kategoriach. Natomiast chciałem też powiedzieć o sponsorach naszych nagród, dlatego że dziś mamy również jednego z naszych głównych sponsorów, pana Jacka Wojcieszyńskiego, który już od dwóch lat wspiera też organizację konkursu. Pomagają też nasi stali partnerzy, firmy Cogit, Sonovero R&D, Onyx, IBM, no i oczywiście Fundacja Quantum AI, która jest też głównym organizatorem. Wspólnie z Q-Poland, Polskim Towarzystwem Informatycznym i firmą IBM. No więc ogłoszenie wyników konkursu. W kategorii uczniów szkół średnich zwyciężyła Magda Jarosz, która przygotowała film. To jest nagrana prezentacja popularyzująca informatykę kwantową. Niestety Magdy nie ma dzisiaj z nami, jest w Chinach, nie mogła dotrzeć, natomiast postaramy się puścić jej prezentację. Uważam, że jest dość interesująca, więc zobaczymy. Będzie to ciekawe wprowadzenie też do informatyki kwantowej dla osób, które są być może mniej zaznajomione z tym tematem, a wiem, że takich uczestników dzisiejszego spotkania też mamy. W kategorii studentów zwyciężył natomiast pan Mariusz Chodkowski, który jest z nami, i Mariusza też poprosimy, aby wygłosił prezentację, która została nagrodzona. Tak jak wspomniałem, Magda wygrała w kategorii uczniów szkół średnich. Magdzie już nagrody przekazaliśmy, natomiast za moment też puszczę jej prezentację, ale najpierw może też wręczymy nagrody
Mariuszowi, więc Mariusz, zapraszam Cię do nas i zapraszam Jacka, który jest jednym z głównych sponsorów, partnerów naszego konkursu. To tak. Mariusz, serdeczne gratulacje, dzięki za zainteresowanie oczywiście naszym konkursem. No i cieszę się, że wygrałeś w tym roku i cieszę się, że zaszczyciłeś nas swoją obecnością. Więc chętnie posłuchamy za moment Twojej prezentacji. Od nas masz pamiątkowy dyplom. Możesz, Jacku, wręczyć też osobiście. Brawa, Mariusza. Tak. Komiks, rewolucja stanu, fantastyczne wprowadzenie do informatyki kwantowej. Bardzo ciekawy przykład, jak można fajnie popularyzować technologie kwantowe. Zapraszamy. I gra planszowa, gra Entanglion od firmy IBM. Mam nadzieję, że no, to jest gra kilkuosobowa, także mam nadzieję, że będzie miał fajne towarzystwo. No i wszyscy chwalą ją, także mam nadzieję, że i Tobie też się spodoba. Serdecznie dziękujemy i gratulujemy. Dzięki. Jeszcze raz brawa. Więc za moment poprosimy Mariusza, aby opowiedział nam o tym, co zrobił, co zgłosił na konkurs. Najpierw zrobimy prezentację Magdy. Natomiast chciałem też przy okazji podziękować naszemu sponsorowi, partnerowi Jacku. Dziękujemy serdecznie za wspieranie nas już po raz drugi. Dzięki. Brawa. Uważam, że bardzo należy wspierać tego typu inicjatywy i cieszę się, że Jacek też się decyduje na takie wsparcie. Zapraszamy przy okazji oczywiście tutaj do współpracy inne osoby. Jak tu osoby siedzące z przodu pewnie widzą, że mamy tutaj jeszcze jedną książkę i jeden dyplom dla osoby, którą chcieliśmy wyróżnić, która nie znalazła się w gronie laureatów, ale Alessandra Jabłonowska przygotowała serię filmów popularyzujących informatykę kwantową. Jurorzy podkreślali, że to jest bardzo wartościowy pomysł, bardzo wartościowa praca. Natomiast w momencie, w którym Alessandra zgłaszała ten pomysł do naszego konkursu, to było jeszcze na dość wczesnym etapie. Wiem, że Alessandra pracuje nad tą serią filmów dalej, czy przynajmniej pracowała i pisała mi tutaj dosłownie kilka minut temu, że pojawi się trochę później, bo dziś też z tego co wiem wraca do Polski i ma się pojawić no, koło 19:30. Mam nadzieję, że zdąży na afterparty. Także jeszcze tutaj, Jacku, Cię potem być może wywołamy pod koniec. Mam nadzieję, że tu Alessandrze uda się nas dołączyć. I no cóż, przejdziemy chyba do prezentacji nagrodzonych prac, także na razie Mariusz możesz chwilę odpocząć, a zrobimy prezentację przygotowaną przez Magdę. Jest to, tak jak wspomniałem, film popularyzujący informatykę kwantową i mam nadzieję, że dla osób, które dopiero wchodzą w ten temat, będzie to całkiem dobre wprowadzenie do tematu. Gdy miałam lat 7, napotkałam pewien problem. Okazało się, że nie byłam w stanie znaleźć mojego ulubionego bohatera, czyli pana Walliego. Na obrazku pełnym innych postaci oraz członków i bohaterów nie byłam w stanie odnaleźć tego jednego z koszulką w paski oraz czerwoną czapką. Na szczęście, będąc starsza i mając już 18 lat, jestem w stanie użyć innych narzędzi niż tylko moich oczu. Przykładem takiego narzędzia jest na przykład AI. Dlaczego? Dlatego, że mamy już algorytmy, które efektywnie rozpoznają obrazy i są w stanie odpowiadać na różne pytania. Nawet zapytałam AI, jak długo zajmuje mu, aby znaleźć Walliego i poprosiłam, aby wskazał mi prawidłową odpowiedź. Jak się okazało, nawet AI nie udołało zadaniu. Dlaczego? Dlatego, że tutaj mamy bardzo prostą odpowiedź, czyli pewnie obrazek był zbyt skomplikowany, aby wśród tylu postaci AI mógł efektywnie znaleźć mojego ulubionego bohatera. I tutaj dochodzimy do takiego porównania. Mnie zajęło to 3 minuty, aby odnaleźć Walliego. AI zajęło to bardzo dużo minut, bo jak widać nie było w stanie dać mi żadnej odpowiedzi. Natomiast komputerze kwantowemu zajęłoby to bardzo mało minut. Dlaczego?
Dlatego, że przeszukując obraz za pomocą moich oczu, muszę przejść przez każdego członka obrazu oraz każdej postaci pojedynczo. Czyli na przykład patrzę sobie od mojego lewego górnego rogu i sprawdzam pierwszą postać. Czy ta postać wygląda jak Wall-E? Tak czy nie? Nie, więc idę dalej. Czy ta postać wygląda jak Wall-E? Tak czy nie? Nie, więc idę dalej. I tak po iluś razach dochodzę w końcu do mojej głównej postaci, czyli Walliego. I problem z tym polega na tym, że jeśli przeszukiwałabym od góry do dołu, a okazałoby się, że Wall-E jest po przeciwnej przekątnej, to musiałabym przeszukać tyle obiektów, ile mamy postaci na rysunku. A jak widzimy, jest ich bardzo dużo. Z komputerem klasycznym sprawa wygląda tak właściwie tak samo, o ile mamy dobry algorytm szukający, który jest w stanie rozpoznać postać, z tym, że tutaj dochodzą jeszcze zawirowania i niedokładności niektórych algorytmów, na które akurat mogłam trafić. Czyli właśnie tak jak powiedziałam, taki running time, czyli ilość przebrniętych elementów przez komputer klasyczny, mamy O od n, a running time komputera kwantowego byłby pierwiastkiem z n. I dzisiaj postaram się przedstawić dlaczego. Czyżby komputer kwantowy miał magiczne zdolności, które potrafiają przyspieszać procesy? Okazuje się, że nie komputer kwantowy, ale atomy, na podstawie których zbudowane są bity komputera kwantowego. I tutaj występuje kilka zjawisk, które mogą Wam wydawać się jako magiczne. I na początku chciałabym właśnie pokazać, jak to działa na tej najmniejszej skali i potem przejść do zastosowania właśnie w postaci szukania Walliego. Mamy naszego elektrona. I tutaj spotykamy fajnego fizyka, który nazywał się Thomas Young. I Thomas Young chciał sprawdzić naturę elektronu. Chciał zobaczyć, czy elektron się zachowuje jako cząsteczka, czy jako fala. I wiedział, że jeśli będzie strzelał pojedynczymi elektronami przez dwie szpary, to otrzyma jeden z dwóch wzorów. Pierwszy, czyli wzór po lewej, to wzór w przypadku cząsteczki. Dlaczego? Bo jeśli strzelamy sobie pojedynczymi elektronami, czyli takimi kuleczkami, to tak naprawdę będą one przechodzić tylko w miejscach, gdzie są dwie szpary i na tylnej ścianie powinny uformować dwa paski. Ale jeśli elektron zachowuje się jak fala, to wtedy strzelanie pojedynczymi elektronami powinno wywołać wzór interferencyjny. Dlaczego? Dlatego, że jeśli postawimy sobie takie dwie szpary na wodzie i puścimy właśnie taką jedną falę, to zobaczymy, że w pewnych miejscach fala się wygasza, a w pewnych miejscach fala się wzmacnia. I stąd właśnie z tyłu zamiast dwóch pasków powstaje kilka takich równoległych do siebie wzmocnień i wygaszeń. No i Thomas Young przeprowadził swój eksperyment i co się okazało? Pojedyncza kuleczka, czyli pojedynczy elektron, zachowuje się jak fala. I skąd wiemy, że Thomas Young miał rację? Wiemy, dlatego że dwóch najlepszych fizyków, czyli właśnie Thomas Young oraz ja, przeprowadziliśmy ten sam eksperyment i otrzymaliśmy te same wyniki. Ponieważ z komfortu własnego domu przeprowadzić taki eksperyment właśnie można, potrzebny jest jedynie laser, bardzo cienka żyłka i cierpliwość. Wyniki prezentują się tak jak tutaj, no i tak jak widać nie widzimy dwóch pasków, czy po prostu linii przedzielonej jedną właśnie szparą, tylko widzimy wzór interferencyjny. Potrzebujemy do tego, tak jak powiedziałam, szpary, którą można zastąpić właśnie cienką żyłką i lasera, który będzie zachowywał się jak pojedyncza cząsteczka, czyli jak pojedynczy foton, czyli cząsteczka światła. Ale najciekawsze jest to, że Thomas Young, odkrywając, że cząsteczka zachowuje się jak fala, nie mógł dojść do tego, czemu za każdym razem, kiedy zaczyna obserwować tą cząsteczkę, ten elektron, on zaczyna zachowywać się nieco inaczej. Ponieważ Thomas Young chciał zobaczyć, czy na pewno to jest właśnie ta jedna kuleczka, czy może gdzieś coś ze sobą się nie zderza i nie zachowuje się jak fala właśnie dlatego. Więc ustawił on urządzenie pomiarowe zaraz za naszymi szparami i tym razem, kiedy Thomas Young zaczął obserwować swoją cząsteczkę, ta cząsteczka
tak jakby wiedziała, że on ją obserwuje i zaczęła zachowywać się inaczej. Nie jak fala, ale jak pierwiastek. I właśnie wtedy Thomas Young zobaczył nie wzór interferencyjny, tylko wzór taki, jak powinien zobaczyć, gdyby elektron był cząsteczką. I tutaj dochodzimy do czegoś, co nazywamy superpozycją, czyli w uproszczeniu mówiąc możliwość obiektu do bycia w dwóch miejscach naraz. No i tak jak widzimy, jeśli pojedyncza kuleczka, pojedyncza cząsteczka jest w stanie zachowywać się jak fala, to musi być w kilku miejscach naraz, tak aby stworzyć właśnie te wygaszenia i wzniesienia, aby powstał wzór interferencyjny. I właściwością superpozycji jest też to, że jeśli poddamy ją pomiarowi, to potem okazuje się, że ta cząsteczka przestaje być w superpozycji. Czyli mamy cząsteczkę w superpozycji, robimy pomiar i cząsteczka już nie jest w superpozycji. I właśnie tutaj przechodzimy do zastosowania tej magicznej właściwości superpozycji i jesteśmy w stanie zrozumieć dzięki temu algorytm Grovera. Algorytm Grovera jest to algorytm w informatyce kwantowej, który pozwala nam na przeszukanie bardzo dużych list nieuporządkowanych elementów, takich jak na przykład właśnie plansza z Wallim, czy wiele innych. Ale przed tym musimy zrozumieć, czym są kubity. Tak jak mamy bit w komputerze klasycznym, który może przebierać wartość 0 albo 1, tak w komputerze kwantowym mamy kubity, które reprezentujemy za pomocą sfery Blocha i strzałka pokazuje nam, w jakim prawdopodobieństwie po dokonaniu pomiaru kubit wyląduje w zerze albo w jedynce. Bo pamiętamy z superpozycji, że coś jest w superpozycji dopóki nie zostanie poddane pomiarowi. Czyli na przykład tutaj, jeśli strzałka pokazuje w 0, to kubit od początku jest w zerze, jeśli na jedynkę to jest w jedynce, ale jeśli pokazuje pomiędzy, to znaczy, że kubit ma równe prawdopodobieństwo, czyli 50%, aby znaleźć się po dokonaniu pomiaru w zerze albo w jedynce. Albo na przykład tutaj nasze czerwone strzałki pokazują gdzieś pomiędzy właśnie tą sferą 50-50. No i tutaj na przykład będziemy mieli 75% prawdopodobieństwa, że kubit po dokonaniu pomiaru będzie jedynką. No i tutaj mamy 25% prawdopodobieństwa, że będzie jedynką i 75%, że będzie zerem. I tak właśnie sobie tymi procentami możemy dysponować i korzystać do różnych algorytmów. No i przechodząc już do algorytmu Grovera, na samym początku wyznaczamy cechę Walliego, które chcemy znaleźć. Czyli na przykład paskowana bluzka, potem postać musi być wysoka oraz chcemy, żeby nasza postać nie miała czarnych spodni, tylko aby miała niebieskie spodnie. I w ten sposób zaznaczamy sobie wszystkie postacie na obrazku, czyli na przykład, jeśli pierwsza postać nie jest Wallim, ale ma paskowaną bluzkę, to dajemy jedynkę, czyli prawdę. Jeśli jest wysoka, dajemy prawdę. Jeśli ma czarne spodnie, dajemy prawdę. I tak oznaczamy sobie wszystkie postacie. Po tym kroku chcemy wsadzić wszystkie postacie w równe prawdopodobieństwo, czyli w równą superpozycję. Czyli właśnie tego kubita, który pokazuje pomiędzy 0 a 1 i mamy równe szanse, aby wylosować 0 albo 1 po dokonaniu pomiaru. No i kiedy mamy już wszystkie nasze postacie ustalone w równą superpozycję, przechodzimy do kolejnego elementu algorytmu, którym jest Oracle. I Oracle jest w stanie znaleźć pożądane cechy postaci, czyli w naszym przypadku będzie to bluzka w paski, niebieskie spodnie i czerwona czapka. I on to prawdopodobieństwo odwraca do góry nogami. I tutaj już widzimy, że pewne postacie będą miały odwrócone prawdopodobieństwo, a pewne zachowają swoje. Następna część algorytmu amplifikuje dobre rozwiązanie. Robi to tak, że kiedy wcześniej mieliśmy właśnie przewróconą prawdopodobieństwo na minusa, teraz algorytm bierze średnią wszystkich wyników i obraca te wyniki według tej osi. I to właśnie w ten sposób dobra odpowiedź staje się bardziej prawdopodobna do wylosowania po dokonaniu pomiarów na wszystkich kubitach niż wszystkie inne złe. I dokonujemy tego procesu kilka razy, następnie dokonujemy pomiaru.
I to właśnie wtedy qubit musi zdecydować się, czy jest w zerze, czy w jedynce. Bo tak jak sobie powiedzieliśmy, superpozycja ma to do siebie, że jeśli dokonujemy pomiaru i zaczynamy takiego qubita, czy taką cząsteczkę obserwować, to musi się ona zdecydować, w którym miejscu jest, czyli zachowuje się jak cząsteczka. I tak naprawdę od tego momentu to Wally powinien być najbardziej prawdopodobną postacią i to właśnie jego powinniśmy wylosować ze wszystkich postaci na obrazku. Informatyka kwantowa bazuje głównie na prawdopodobieństwach, dlatego będą przypadki, że tego Wally'ego nie wylosujemy. Ale tak naprawdę przyspieszenie z O od n do O pierwiastek z n jest na tyle duże, że warto przejść te kilka prób i upewnić się, że to Wally jest naszym rzeczywistym Wallym. Informatyka kwantowa ma też inne niezwykłe zastosowania, które tak naprawdę zrewolucjonizują nasz świat, jeśli tylko uda nam się opracować komputer kwantowy z wystarczającą ilością qubitów. Przykładowo są nim symulacje natury, dlatego że takie cząsteczki bardzo trudno zasymulować na komputerze klasycznym, ponieważ runtime takiego programu byłby tak duży, że nie jesteśmy w stanie dokonać takiego algorytmu nawet na największym superkomputerze na Ziemi. Zajęłoby to kilka tysięcy lat. Kolejnym zastosowaniem komputerów kwantowych jest na przykład szyfrowanie, dlatego że popularny algorytm Shora wykorzystuje właściwości kwantowe do tego, aby móc rozwiązać pytanie, jak rozłożyć bardzo dużą liczbę na czynniki. I tak jak za pomocą komputera klasycznego jesteśmy w stanie zrobić to ponownie w kilka tysięcy lat, tak za pomocą komputera kwantowego jesteśmy w stanie takie dwa czynniki znaleźć na przełomie kilku godzin lub kilku dni. I ostatnią taką ścieżką, do której będziemy w przyszłości wykorzystywać właśnie komputery kwantowe, to szukanie elementów w bardzo dużych i nieuporządkowanych zbiorach, tak jak na przykład naszego Wally'ego. I na koniec chciałabym zostawić Was z moim ulubionym żartem, czyli jeśli uważasz, że rozumiesz informatykę, a tym bardziej fizykę kwantową, to jej nie rozumiesz. Ok, więc to była prezentacja Magdy. Myślę, że zrobiła całkiem dobre wprowadzenie do informatyki kwantowej, co oszczędzi mi potem pewnie trochę czasu podczas mojej prezentacji późniejszej. I teraz poprosilibyśmy Mariusza w takim razie. Dzień dobry Państwu. Bardzo mi miło, że praca została tak ciepło przyjęta. Na samym wstępie chciałbym tylko krótko powiedzieć, że nie byłoby to możliwe dzisiaj, gdyby nie moja kochana narzeczona, która mnie wspierała przez całą tę drogę. Dlatego poprosiłbym o brawa dla niej. Na poprzedniej prezentacji widzieliśmy intuicyjny wstęp do najważniejszych założeń fizyki kwantowej, czyli superpozycję, którą autorka pokazała na przykładzie natury dualnej fotonu. Na sam koniec trochę zaspoilerowała i zdradziła sekret algorytmu Shora, który jest wykorzystywany na przykład w łamaniu szyfrów, a na tym skupiała się moja prezentacja, właśnie o szyfrach, o kryptografii i o tym, jakie technologie kwantowe są wykorzystywane dzisiaj albo będą wykorzystywane w przyszłości, żeby chronić nasze dane. Więc przejdziemy sobie tutaj do takiego ogólnego, szybkiego zarysu, z czego składa się głównie ta prezentacja. I jej pierwsza część to jest rola kryptografii w kontekście cyberbezpieczeństwa. Potem przejdziemy sobie szybko do fizyki kwantowej. Następnie omówimy sobie najważniejsze technologie kwantowe. Jednym słowem wspomnę o tym, jak wygląda sytuacja dziś, zarówno w Europie, jak i na świecie. Sekcję z pytaniami i dyskusją sobie pominiemy. I na koniec, jeżeli starczy czasu, to podzieliłbym się z Państwem
jakimiś ciekawymi źródłami i materiałami, jeżeli kogoś by ten temat bardziej zainteresował. Dobrze, a więc cała prezentacja opiera się na kryptografii i jej roli we współczesnym cyberbezpieczeństwie, ponieważ szyfrujemy dzięki temu nasze wrażliwe dane, na przykład bankowe. Dlaczego obecne szyfry to tylko iluzja bezpieczeństwa? Na poprzedniej prezentacji mieliśmy właśnie dobry przykład tego, że współczesne metody szyfrowania mogą być łamane, na przykład za pomocą algorytmu Shora, który już w tej chwili jest opracowany, jednak brakuje jedynie komputera kwantowego, który byłby w stanie zaimplementować ten algorytm. Dobrze, to przejdę dalej. Tutaj mamy takie 3 przykłady szyfrowania, które nie są obecnie stosowane, ale można dzięki nim wyrobić sobie intuicję co do tego, czym są klucze w szyfrowaniu, klucze symetryczne i klucze niesymetryczne. I tutaj tak tylko szybciutko możemy sobie na przykład zaszyfrować słowo jutro w taki sposób, że odwracamy każdą literę, przestawiamy pierwszą na ostatnią, przed ostatnią na drugą i tak dalej, i tak dalej. I taki szyfr bardzo łatwo złamać, jeżeli znamy sposób szyfrowania. To znaczy, jeżeli wiemy, że szyfr powstaje poprzez przestawianie liter i dostajemy słowo ortuj, to wystarczy te wszystkie litery odwrócić, przestawić kolejnością i otrzymamy oryginalne słowo. Innym przykładem jest szyfr Cezara, bardzo popularny w starożytności jako jeden z pierwszych, ale też szyfr liczbowy, który polega na przykład na tym, że litery z alfabetu zamieniamy po prostu na cyfry albo liczby. Ale te metody nie są dzisiaj stosowane, bo są, jak widać, bardzo prymitywne. Ale to, co je łączy, to jest jedna wspólna cecha, czyli że taki system szyfrowania jest symetryczny. Czyli właśnie tak jak powiedziałem przed chwilą, jeżeli znamy metodę zaszyfrowania, to możemy bez problemu ją odwrócić i poznać, jaki był oryginalny przekaz, wiadomość. Pomysłem, żeby urozmaicić lepiej i zbudować lepsze metody szyfrowania, był na przykład algorytm RSA, który powstał na założeniu takim, że metoda szyfrowania byłaby niesymetryczna, czyli do zaszyfrowania pewnej wiadomości wykorzystywane by były 2 klucze, jeden prywatny i jeden publiczny. I tutaj widzimy 3 panów, którzy ten algorytm opracowali. Artykuł, w którym możemy o nim przeczytać, nazywa się tak, jak widać. I ciekawostka jest taka, że ci autorzy jeszcze żyją. Są teraz po 70. Bardzo chętnie bym Państwu pokazał, w jaki sposób powstają liczby w systemie binarnym, ponieważ kiedy próbujemy sobie porównać jakość i precyzję różnych szyfrów i na przykład czas, w jaki byłby potrzebny, żeby szyfry łamać, to bardzo często posługujemy się bitami, o których autorka poprzedniej prezentacji już wspomniała, ale obawiam się, że nie będzie tyle czasu. Jednak tutaj chciałbym poświęcić 2 minutki, żeby przekonać się, dlaczego obecne metody szyfrowania nazwałem wcześniej iluzją. Jeżeli sobie weźmiemy przykładową liczbę, która składa się z 8 bitów, w bardzo dużym uproszczeniu mogę powiedzieć, że bit to takie miejsce w komputerze, w którym może się znaleźć 0 albo 1 i jeżeli liczba ma 8 bitów, to znaczy, że ma 8 zer lub jedynek. I żeby poznać, powiedzmy, że nasze hasło to jest właśnie przykładowa 8-bitowa liczba, no to haker, który spróbuje złamać takie hasło, nie zajmie mu to szczególnie długo. Może nie będę przechodził przez szczególne matematyczne operacje, które są wykonywane w tym celu,
ale wystarczyłoby, że sprawdziłby kilka liczb. To w uproszczeniu. Ale jeżeli liczba składa się z większej liczby bitów, na przykład standardowe, które są dzisiaj wykorzystywane na przykład w bankowości, składają się z 1024 bądź też 2048 bitów. I żeby złamać takie hasło metodami, które znamy, no to nie starczyłoby czasu życia wszechświata, żeby złamać taki szyfr, sprawdzić wszystkie liczby, możliwe kombinacje po kolei. I ten problem jest zobrazowany na właśnie widocznym obrazku. To znaczy, problem łamania obecnych szyfrów sprowadza się do problemu pod tytułem, jakie dwie liczby musimy ze sobą przemnożyć, aby otrzymać na przykład takie wyrażenie, które się składa z 1000 cyfr. Dobrze, i teraz chciałbym przeskoczyć do tego, czym jest fizyka kwantowa, skąd się wzięło w ogóle słowo kwant. Ono było wykorzystywane już w latach 1905, na przykład przez Einsteina albo przez Maxa Plancka. W takim uproszczeniu można by powiedzieć, że kwant to taka najmniejsza, niepodzielna porcja energii. Trochę jak bit, bo bit może przyjmować wartości 0 albo 1. I kwant też może przyjmować pewne określone wartości. A na tym zdjęciu widzimy pierwszych ojców fizyki kwantowej, których trochę było. Należy do nich m.in. Albert Einstein, Max Born czy Erwin Schrödinger, którego paradoks jest, myślę, że bardzo popularny i powszechnie znany. A Max Planck z kolei, jako pierwszy z ojców, czasem bywa nazywany dziadkiem fizyki kwantowej. Myślę też, że warto wiedzieć, że odbyło się kiedyś takie spotkanie. Ja jeszcze przed tworzeniem tej prezentacji tego nie wiedziałem i się bardzo miło zaskoczyłem. W pewnym roku zgromadziło się bardzo wielu fizyków, żeby omówić właśnie teorie kwantowe i jej filozoficzny sens. I wtedy padło takie zdanie wypowiedziane przez Einsteina, że Bóg nie gra w kości. I to właśnie odbyło się na takim spotkaniu. Trzy główne założenia dotyczące fizyki kwantowej to jest oczywiście superpozycja, która była już na wcześniejszej prezentacji. Występuje również coś takiego jak splątanie kwantowe oraz zasada nieoznaczoności. Jeżeli miałbym powiedzieć jednym zdaniem, o co chodzi ze splątaniem kwantowym, to jest takie kuzynostwo na odległość. To znaczy mówi się, że kuzyni czują podobnie. Nawet jak są gdzieś bardzo daleko, to jeden kuzyn od razu czuje, że z drugim na przykład coś jest nie tak. No i to jest właśnie takie coś, tylko że na poziomie elementarnym cząsteczek. A zasada nieoznaczoności w takim bardzo dużym uproszczeniu polega na tym, że nie zawsze możemy wszystko wiedzieć, jeżeli chodzi o parametry danej cząsteczki. To znaczy, możemy wiedzieć, jak szybko się na przykład obraca, ale nie znamy jej dokładnego położenia. Albo znamy jej dokładne położenie, ale na przykład nie znamy jej prędkości. I teraz bardzo ciekawa wizualizacja, która pokazuje zasadę superpozycji. To znaczy, dopóki nie pojawi się oko, czyli obserwator, to tak jakby ten człowiek na deskorolce jest w dwóch miejscach naraz. Ale jeżeli obserwator się pojawia, no to wtedy na zasadzie prawdopodobieństwa wybierana jest tylko tak jakby jedna opcja. Jest jeszcze inna wizualizacja. Ona w uproszczeniu pokazuje, jak przez problem labiryntu przechodzi komputer klasyczny, ale też komputer kwantowy. Tutaj po lewej mamy sposób rozwiązywania przez komputer klasyczny, który sprawdza każdą możliwość po kolei, zaś komputer kwantowy sprawdza wszystkie możliwe scenariusze naraz. Dlatego między innymi stanowi takie zagrożenie, jeżeli chodzi o łamanie szyfrów. Więc jeżeli mielibyśmy wskazać na najważniejszą różnicę pomiędzy światem klasycznym a kwantowym, to taka, że w świecie klasycznym, jeżeli znamy parametry takie jak prędkość, kąt rzutu, siłę, to jesteśmy w stanie dokładnie przewidzieć, gdzie na przykład wyląduje piłka, ale w świecie kwantowym możemy szacować jedynie prawdopodobieństwa.
Zanim pierwszy raz wygłosiłem tę prezentację na zajęciach, też nie wiedziałem, że było coś takiego jak pierwsza rewolucja kwantowa i druga rewolucja kwantowa. To znaczy, pierwsza rewolucja kwantowa polegała mniej więcej na tym, że budowane były lasery, tranzystory czy mikroprocesory, z których obecnie korzystamy. A druga rewolucja kwantowa odbywa się tak jakby w tym momencie, bo budowane są komputery kwantowe, kryptografia kwantowa jest realizowana, albo niezwykle dokładne pomiary, na przykład grawitacyjne fal. Pytanie, co dalej? Dalej zostaje rozwijanie takich kierunków jak detekcja kwantowa, komunikacja kwantowa albo kwantowe techniki obliczeniowe. I z tą komunikacją kwantową też jest bardzo ciekawe połączenie pomiędzy tym, co jest ogólnie prezentowane tutaj, a tym, co dzieje się w fizyce kwantowej. No bo skoro zależy nam, żeby nasze dane były w cyberprzestrzeni bezpieczne, a przecież w cyberprzestrzeni się porozumiewamy, no to chcielibyśmy też, zależy nam, żeby ta komunikacja również była bezpieczna. No i na przykład dzięki tej zasadzie splątania kwantowego, które polega na tym, że odległości mogą być bardzo duże, a cząsteczki reagują podobnie, można myśleć i można konstruować różne metody bezpiecznej komunikacji. Jeżeli chodzi o takie konkretne zastosowania i technologie kwantowe, no to właśnie mamy coś takiego jak detekcja kwantowa, czyli bardzo wrażliwe detektory. Mamy również komunikację kwantową, o której przed chwilą wspomniałem, no i kwantowe techniki obliczeniowe. Przykład komputeru kwantowego wygląda tak. No i również na poprzedniej prezentacji autorka wspomniała, jaka jest zasadnicza różnica pomiędzy komputerami klasycznymi a komputerami kwantowymi. To znaczy, w komputerach klasycznych posługujemy się bitami, czyli tak jak mówiłem, takie miejsce w komputerze, gdzie może być 0 albo 1, no to w komputerach kwantowych mamy qubity, czyli takie quantum bits, czyli tam może być wszystko pomiędzy 0 a 1. Tylko pytanie, co dokładnie? No i o tym mówi rozkład prawdopodobieństwa, który jest charakterystyczny dla fizyki kwantowej. I w tym miejscu chciałbym ponownie jeszcze powiedzieć o algorytmie faktoryzacji Shora. W sumie autorka poprzedniej prezentacji już o nim powiedziała, ale jest to ciekawy moment, bo jednocześnie rozwijane są algorytmy, które są w stanie łamać nasze dotychczasowe, najbardziej zaawansowane szyfry właśnie metodami, które były szyfrowane metodą RSA na przykład. Ale z drugiej strony mogą być również budowane algorytmy szyfrowania kwantowe. I mówi się o takich metodach szyfrowania, że to są algorytmy postkwantowe, czyli takie, które są odporne na działanie algorytmów kwantowych. Trochę zagmatwane, ale rozwijają się tutaj takie dwie alternatywne drogi. To znaczy, czy raczej stawiamy optymistycznie na to, że nasze obecne algorytmy będą na tyle odporne na działanie kwantowych hakerów, że nie zostaniemy zhakowani? To jest właśnie takie pytanie zasadnicze. A tutaj widzimy pana, który wyprowadził właśnie metodę faktoryzacji, pan Shor, który również żyje i ma 65 lat i wygląda trochę jak święty Mikołaj z reklamy Coca-Coli. Dobrze, jeżeli chodzi o sytuację dziś, no to oczywiście w Polsce, jeżeli ktoś chciałby się dowiedzieć czegoś więcej na temat tego, co się dzieje w Polsce związanego z fizyką kwantową i komputerami kwantowymi, to polecam poczytać sobie o czymś takim jak Quantum Pact. A jeżeli chodzi o ogólnie sytuację na świecie, no to oczywiście wygrywają Chiny, Stany Zjednoczone, ale również NATO opublikowało coś takiego jak
Strategia kwantowa, czyli wygląda na to, że sprawa jest naprawdę poważna. No i jeżeli ktoś chciałby się zainteresować faktycznie już taką prawdziwą technologią, którą można odszukać i zobaczyć, jak się prezentuje na przykład w internecie, no to polecam Google AI Quantum albo IBM Quantum. I tam można się dowiedzieć już takich praktycznych rzeczy. Jeżeli ktoś by się zainteresował tym tematem kryptografii i cyberbezpieczeństwa w jednym, to polecam, bo jest w naszej cyberprzestrzeni bardzo wiele ciekawych materiałów. Takie, które bym polecił z własnego serca, to jest na przykład radio naukowe, w którym wystąpił profesor Arthur Eckert. Wystąpił również podczas wykładu, który był zatytułowany W poszukiwaniu szyfru doskonałego. Ale są również platformy takie jak Khan Academy czy Archipelag Matematyki, w których omawiane są takie podstawy tego, jak w ogóle działa szyfrowanie. I to w zasadzie byłaby cała prezentacja, przez którą udało się całkiem szybko w te 20 minut przejść. I przygotowałem jeszcze dla Państwa taki żarcik. Jeżeli ktokolwiek z Was zmaga się w życiu z ciężką decyzją, nigdy nie pytajcie fizyków kwantowych o radę, bo zawsze mówią i tak, i nie. Także to by było wszystko ode mnie. Dziękuję bardzo. So I'm very happy that our students gave very good introduction to quantum computing, because thanks to that I can just go through some slides a bit faster. But let's start. So the plan is to first introduce the machine learning. I know that at least some of you have already heard about AI, machine learning. It's currently there is a huge hype and of course huge achievements in this field. Then I will give a brief introduction to quantum computing, but we have already heard a very good intro from both our awarded speakers. And finally, I will tell a bit about quantum machine learning. So starting from machine learning and in general artificial intelligence, it's natural to ask what exactly the intelligence is. Can some of you give an answer, or do you have some ideas how would you define the intelligence before we go to the artificial intelligence? There is no one simple definition. Mm-hmm. Okay, but if you have to describe what the intelligence, what are the attributes? Yes. It would be a combination of knowledge and inference. Knowledge and inference. Okay. Yes. Once I heard from Andrzej Dragan that intelligence is the ability of compressing the data. Compressing the data. Good. Also, its ability for solving problems, new problems using only limited data from old problems. Yes, so creativity. Creativity. Okay. Anything else? All right. So of course you are right that there are many definitions, and there's not a single correct definition. So in general, it can be defined as the ability to acquire and applying knowledge and skills. And there are such the properties of intelligence like learning or actually abilities, right? Like learning, reasoning, planning, creativity, as you said, problem solving. So self-awareness is actually something else, something different, but sometimes it's also considered as a part of intelligence, and adaptation to changing conditions, right? And of course, when we talk about artificial intelligence, we can say that this is intelligence demonstrated by machines. And machine learning is a subfield of artificial intelligence, so it's good to know that there are also some other fields of AI. So contemporary AI is mostly based on machine learning, and all the recent advancements in the field of AI were thanks to machine learning algorithms. So in general, machine learning is, or the idea of machine learning is to give computers the ability to learn from data and without being explicitly programmed. And there is also a subfield of machine learning that is quite popular, which is called deep learning. So in deep learning, we use multiple layers
usually layers of neurons, artificial neurons, to extract higher level features from raw input data like pixels on the images. And there are different types of machine learning, like supervised learning. We infer a function from labeled training data. So, for example, we can think about a task of predicting the price of a house based on the year when the house was built, and the size of the house, and so on, and there might be some other features, and we want to predict the price, right? And here are just some examples of the algorithms that can be used, like k-nearing neighbors, linear regression, decision trees, and so on. There's also an unsupervised learning in which the goal is to discover hidden structure from unlabeled data. So we can imagine that we have a very large set of some apartments or houses, but we do not have information about the prices. But we may have some other features, like the size, the year in which this house was built. And we want to discover some hidden features. So we can, for example, cluster the houses and tell that, okay, these houses are similar and they are in the same group. And there are some other houses which are also similar. They are in another group, and the houses from these two groups are different. So there should be a distinction. And there's also reinforcement learning, which is learning by interaction with the environment, so usually by tries and errors. So we learn some action strategies or behavior in different states, in different conditions. And there's also a combination of supervised and unsupervised learning that is called semi-supervised learning, which is a combination of both these approaches. So the recent advancements in the field of AI came from the neural networks, especially neural networks. So it's good to know that, of course, artificial neural networks that we train on our computers have architecture that is inspired by the, let's say, biological neurons and our nervous system, in which we have millions of neurons that are connected, and they also, in some sense, they interact by sending electric signals. So a signal from one neuron goes as an input to another neuron. So, and then in a neuron, the signals are processed, and another signal goes to some other neurons. So this is the general idea. And of course, this was an inspiration to design an artificial neuron that is called perceptron. So in perceptron, we also have some input signals, and we have some weights that are associated to different inputs. And there is a nonlinear function, so it's important that this function should be nonlinear, which just takes the inputs multiplied by weights and processes the inputs in a specific way. So here we have some examples of the activation functions, like sigmoid function or rectified linear unit. And at the end, the neuron also produces an output, which can be an input to some other neurons. And in such a way, multiple layers of neurons can process information starting from some raw data to final outputs, which could be our predictions, decisions, and so on. So maybe I'll skip the part about deep learning and training. So maybe I would only say that in case of training neural networks, we have to define something that is called a loss function, which is our objective function that we want to minimize. And this function should be designed in such a way that the better our predictions are, the lower should be the value of the function. So, so here are just some examples, like mean squared error, cross entropy, and so on. And the idea is to find the weights of connections between neurons to minimize the loss function. So that's basically that's the goal. And usually in classical machine learning, it is done using the so-called backpropagation algorithm, which progressively calculates the gradients of the cost function or our loss function. It calculates derivatives of our cost loss function for different weights of connections. But as in standard neural networks, we process information
forward, we take some inputs, process the data, and calculate the output, which are our decisions and or predictions. When we train the neural network, we have to calculate these gradients and derivatives backwards. So this is one of the reasons why this algorithm is called the backpropagation. So here are just some important details, like usually we have a training set on which we train our models, so we take batches of elements from the data set. We use stochastic gradient descent, so we randomly select elements from the training set for the training. We also include gradients from the previous iteration to use the method that is called momentum. There are also some other more complex optimizers. There is a concept of overfitting where we can just let's say, optimize our model, our machine learning model, so that it behaves very well on our training data, but it's not that good on some new unseen data. So it's, and there are some ways how to deal with it, how to prevent overfitting. One of these methods is called dropout, like randomly removing some neurons from the network during the training. And of course, I believe you are also familiar with many applications of classical machine learning, translating text from one language to another, transforming speech to text, detecting objects on images. We already have chats like ChatGPT and other similar AI tools. Playing games like Game of Go or chess and so on. All right, so that was a brief introduction to machine learning. And what is quantum computing? So we've already heard from our great speakers before that in case of classical computers, we have bits and classical gates. So here are just some standard examples of classical gates like AND, OR, NOT, and so on. So bits store values 0 or 1. So these are just our logical values, true or false. And these values are passed to our logical gates, AND or NOT, and so on, which can be built or physically represented using transistors. And these logical gates produce the outputs, which can be inputs to other logical gates. But in case of quantum computers, we have qubits and quantum gates. And the difference is fundamental, because in case of classical bits, a single bit may have one of the two states, 0 or 1. But in case of qubits, quantum bits, a state may be in the so-called superposition of states 0 and 1. So both Magda and Mariusz have told about it. And this superposition may carry some information about the value 0 and 1 at the same time. So mathematically, it can be a unitary vector over the two-dimensional Hilbert space over complex numbers, which even mathematically is, when we focus only on mathematical representation, we can see that it's already much more complicated, much more difficult. And there are some consequences, like in classical computers, the state is determined, so we can know exactly whether the state is 0 or 1, and we can change it from 0 to 1 and vice versa. But in case of quantum computers, to get value 0 or 1, we have to do a measurement which breaks superposition. So we have some probabilities of getting 0 or 1 after the measurement, and these probabilities depends on the qubit, so on our unitary vector. And our quantum gates modify qubits, and they modify the probability of getting 0 or 1 after the measurement as a consequence. And here is a general representation of the superposition of state 0 and 1. So you can see values 0 and 1 here, but these values are in some strange brackets. So this is the so-called bracket notation or Dirac notation. And we can think about this 0 ket or 1 ket as numbers, but in quantum computing, it's better to think about this, let's say, these symbols as vectors. But they cannot be any arbitrary vectors, because this should be the so-called basis state. These are the so-called basis states, so this should be the so-called orthonormal base of a quantum system. Orthonormal means that this vector should have length 1, and there should be orthogonal. So vectors 1, 0 and 0, 1 are just examples, right? So this is just an example. The base can be different. But what is important is that these numbers A and B are complex numbers.
And they also cannot be any arbitrary complex numbers because the squares of their amplitudes are probabilities of getting 0 or 1 in a measurement, so the sum of the squares should be equal to 1. All right. One important property is that multiplying these values by any unitary vector doesn't change the quantum state, because in quantum mechanics only the relative phase between these coefficients A and B has any physical significance. So A and B can be transformed to spherical coordinates such that A is just a real number from the range 0, 1, and B is another complex number. And thanks to that, we can also think about the states of the qubits as points on a sphere that is called a Bloch sphere. So here is an example of the Bloch sphere. We have 0 and 1, our basis states and antipodic points. Any point on this sphere can be a state of a qubit, and this state can be determined by two angles. And here you can see a mathematical transformation of, let's say, a superposition that we have seen here on this slide, and representation on the Bloch sphere. And it's quite convenient to think about quantum computing on a single qubit in terms of a Bloch sphere, because it turns out that our quantum gates, in case of just a single qubit, correspond to rotations of the sphere around different axes. So that's why sometimes we say that quantum computing for a single qubit is a journey on a Bloch sphere. And here are just some notable examples of the quantum gates. Here you can see the Hadamard's gate, which takes the state 0 and transforms it to the superposition of state 0 and 1, such that the probability of getting 0 or 1 after the measurement is the same, it's 50% in theory. We have the X-Pauli gate, which is our quantum negation. So the state 0 is transformed to state 1 is transformed to state 0. We also have Y and Z Pauli gates, Pauli gates, which also correspond to rotations around Y and Z axis. So this is a reason of these names, right? X, Y, Z, because they correspond to rotations around X, Y, and Z axis on the Bloch sphere. These rotation gates can be also parametrized, and this is very important for the quantum machine learning. So we can take any arbitrary angle of rotation and apply it as a parameter of our quantum circuit. And I will later show how it can be, and why it is important for quantum machine learning. Of course, there can be gates, quantum gates operating on more than one qubit. So the CNOT gate is an example of a quantum gate operating on 2 qubits, when 1 qubit is a controller for the NOT operation on the second qubit. So I will give the details on the next slides. And what is also important is that any quantum circuit can be simulated to an arbitrary degree of accuracy using a combination of CNOT gate and this rotation gates. So now a few words about the Hadamard's gate. So it also represents a rotation of 180 degrees around the axis x plus z on the Bloch sphere. And alternatively, it's a composition of two rotations. First by 90 degrees around the y-axis, and then 180 degrees around the z-axis. And what is also important is that all these transformations, all the quantum gates, correspond to some unitary operations, which are also linear operations in our Hilbert space, which means that there are some square matrices corresponding to these operations. And in particular, as you remember, 0 and 1 states correspond to some vectors, yes, to our orthonormal base in a two-dimensional Hilbert space. So if we want to know what is the result of applying a single quantum gate to a given state, to a given vector, we have to multiply this vector by a matrix corresponding to this unitary operation. So in this case, this is the so-called Hadamard's matrix, right? So we can take the state 0 ket, which is 1, 0. We multiply the matrix by a vector, and we get another vector in this two-dimensional space, and we can just read its coefficients, which determine the probabilities of getting 0 and 1 after the measurement. Similarly, this is the Pauli X matrix, and X Pauli gate correspond to
the negation. This is our quantum negation. So we applied the not operation to our qubit. So 0 can be transformed to 1, 1 can be transformed to 0. And it's a rotation of 180 degrees around the axis x. And here is the matrix corresponding to parameterized rotation gates. So the angle of rotation is our parameter, and we do a rotation around the y-axis. Okay. And here we have the representation for the CNOT gate. So CNOT is a gate acting on 2 qubits. It performs the NOT operation on the second qubit only when the first qubit is in the state 1, and otherwise it leaves it unchanged. And here we have the matrix. So in this case, it's a 4-dimensional matrix. So in general, when we operate on n qubits at the same time, we are in the 2 to the power of n dimensional space. So in this case, we have 4-dimensional vectors and 4-dimensional matrix. So the true power of quantum computing comes with operating on multiple qubits at the same time. So for example, let's assume that we have n qubits prepared in a superposition of all possible 2 to the power of n states, or 2 to the power of n bit numbers, right? So we can first prepare a superposition, and then by applying different gates, we can just control the probability of getting different values after the measurement. So here's an example of a quantum circuit. So we have we have 8 qubits given as an input, and we have 8 classical registers at the end. So after we do the measurements, we store the results on our classical registers. So initially, all the qubits were in the state 0. So in case of qubits 3, 5, 7, we do not have any quantum gate, right? So if we do the measurement, the result should be 0 always. Here, in case of qubit 6, we have our quantum negation, the X Pauli gate. So when we do the measurement, the result should be 1, because before applying this gate, the state was 0. And the qubits 0, 1, 2, and 4 are qubits where something interesting happens. So here we have the qubit number 4, and we apply the Hadamard's gate. So we are already in a superposition of state 0 and 1. And later, this qubit number 4 is a controller. It's entangled with qubits 0, 1, and 2. And then we apply the X Pauli gate again. So what is the consequence? The consequence is that when we do the measurement on qubit number 4, we can get 0 or 1 with probability 50%. But because qubit number 4 was a controller for qubit 0, 1, and 2, when the result of the measurement on qubit 4 is 1, then we always get the result 0, the result of measurements in case of qubits 0, 1, and 2. And vice versa. If the result of the measurement on the qubit 4 was 0, then the result of the measurement on qubit 0, 1, and 2 is always 1. And then when we run these computations of this in the circuit multiple times, like 100, 1,000 times, we'll see that, at least in theory, we can get only 2 results. Starting from here, from qubit 0, 1110010 or 0000110, and these 2 8-bit numbers correspond to the ASCII code representations of the upper letters P and G, so my initials. And actually, everyone can do something similar, right? So you can create a quantum circuit. So this was created in IBM Quantum Experience, and you can try to encode your initials on 8 qubits, or maybe even less if you try to compress the data. So I've just demonstrated that in case of when we have 8 qubits, we can store or carry information about 2 8-bit numbers at the same time, which is not possible in case of classical computers, right? When you have classical computers, we can only store information about 1 8-bit number at the same time. And actually, when we have n qubits, like 8 qubits, we can process all 2 to the power of n-bit numbers at the same time. So in theory, when if we apply the Hadamard's gates to all the qubits here, we could process 256 numbers at the same time, okay?
And what's another difference between classical and quantum computers? In case of classical computers, the results are deterministic and randomness is a pseudo-randomness. So we have some generators of pseudo-numbers. In case of quantum computers, we may have real randomness, and we can easily sample from probability distributions that are difficult for classical computers. And here are just some examples of applications. So both Magda and Mariusz told about them in their presentations as well. Quantum cryptography, but also breaking classical cryptography algorithms, solving combinatorial optimization problems that frequently occur in AI, finance, transport, logistics, and many other fields. And actually, this is the main field of applications for quantum machine learning. I will soon start talking about quantum machine learning. Sampling from difficult distributions. So the Boltzmann distribution is one of the examples. It has some applications in machine learning. Simulating quantum processes. It can help us in discovering new materials, new drugs, and so on. Searching for elements in unstructured data sets. So Grover's algorithm that was presented by Magda is an example. Generating art. There are some papers on generating music using quantum computing. All right, and now about quantum machine learning. So it's also a very broad area already, and it's good to know that we can think about quantum machine learning from different perspectives. We may think about quantum algorithms applied to some classical data, trying to enhance our classical machine learning algorithms. And this is, so we have classical data and quantum algorithms, right? Classical data and classical algorithms, this is our, let's say, classical machine learning that we know and we use more and more often. We can also try to apply classical machine learning algorithms to enhance some quantum algorithms as well. And finally, we can try to apply quantum algorithms to some quantum data, quantum problems. And this seems to be the most natural application of quantum machine learning, quantum algorithms. So there are several areas, several subfields of quantum machine learning. The most popular is called VQA, or variation quantum algorithms. So these variation quantum algorithms share a common structure where a task is encoded into a parameterized cost function. So I've already told you that we can use some parameterized gates of rotation, and these gates could be applied here in these parameterized circuits that are called ansatz. And this cost function is evaluated using a quantum computer, but there's also a classical subroutine. There's a classical optimizer which trains the parameters in this model, right? And so here we have this parameterized circuit, we have some measurements, and our classical algorithm proposes some other parameters for this parameterized quantum circuit for the ansatz. Yes, so some ansatz architecture, so these parameterized circuits can be generic and can be problem agnostic, but some architectures can be problem inspired, and in many cases we can use some information about the problem to tailor an ansatz. So in general, so this is a schematic diagram of an ansatz, right? So we have the unitary operation that can be composed of parameterized and not parameterized quantum gates. Yes, so this can be decomposed into a sequence of parameterized and unparameterized gates. Here we can so in case of parameterized gates we can also decompose them as let's say combination of unparameterized unitary operations and some Hermitian operators. So here I will not go into mathematical details. But what I wanted to tell in this context is that there are also some specific properties of the cost function that is computed using this ansatz, this parameterized quantum circuit. So first of all, its minimum should correspond to the solution of the optimization problem. So as I've told you, we usually apply these quantum machine learning techniques to solve some kind of optimization problems, but many problems in computer science can be defined as optimization problems, which is a good property. It's also useful to have the cost function that is operationally meaningful, which means that the smaller cost values indicate a better solution quality. It should be possible to efficiently estimate the cost function by performing measurements on a quantum computer,
and potentially some classical post-processing. So here an implicit assumption is that the cost shouldn't be efficiently computable with a classical computer, because this would imply that there's no quantum advantage. And it must be trainable, which means that it should be possible to efficiently optimize the parameters. Okay. What else? These variation quantum algorithms are hybrid algorithms. So there is a quantum part. So given a set of parameters, it returns a set of measurements. And what a classical computer does, so given a set of measurements from quantum processing unit, it calculates the energy value. So it's usually some kind of averaging of the results. It performs the optimization procedure. It calculates what a new set of parameters should be, checks whether we have reached the minimum, and makes sure we don't make more iterations than we should have done. So these two parts are responsible for stop criterion, checking our stop criteria. And here are just some examples of classical optimization procedures. So of course, choosing a right optimization method decides whether it will succeed or not. And it's quite difficult, so it's rather an art than science for now. But of course, there are some scientific articles explaining where we should look for good optimization functions, of course. And why these variation quantum algorithms are good for the so-called NISQ area. So NISQ means noisy intermediate scale quantum. So this is the current area of quantum computing technology in which we are living now. Because contemporary quantum computers are still very noisy. So every time we apply a quantum gate, there is a substantial chance that we'll apply a bit different gate. And this is just one of many flavors of the noise that we can get. So when we do the measurements, there could be also a noise, so we can get something else than the theory predicts. The qubits don't live for too long. So there is the so-called short coherence time. And after some time, we can be confident that the information that was stored in our quantum system is already lost. So the number of operations in this time is limited. We don't have too many qubits, so our quantum computers are still relatively small. And there might be some restrictions on which qubits can interact with each other, right? So there are usually different topologies of connections between the qubits. So what are the restrictions? So we can use small number of operations per qubit. This is called the circuit depth. We can't assume that everything will go according to the plan and there will be no errors. So most likely on contemporary quantum computers there will be errors. So there should be some ways to mitigate the errors, to correct the errors. And of course we cannot use more qubits than we have. So why these variation quantum algorithms are good for the NISQ devices? So these algorithms are pretty flexible when it comes to the circuit depth. So we can use a simple ansatz, simple parameterized circuit, if we want to keep the circuit shallow. But once we have a quantum computer which allows for a deeper circuit, we can use some more sophisticated ansatzes, and the performance might increase as a result. And what is also very interesting is that variation quantum algorithms have been shown to be somewhat resistant to noise, contrary to other quantum algorithms like the Shor's algorithm, for example. And even in the presence of noise up to some level, it can give the correct results. And some researchers even claim that a pinch of noise might help with the optimization process because it helps to escape local minima. I'm not sure if you remember, but when I was talking about training deep neural networks, I mentioned about the dropout method, so the idea is to randomly remove some artificial neurons from our neural network to prevent overfitting. And this is a similar idea, right? So when we introduce some noise, we introduce some small random changes, potentially it can help us in the process of training, and we can escape the local minima and find a better solution. And here are just some examples of the variation quantum algorithm. So QAOA, quantum approximate optimization algorithm. And there are some variants like recursive QAOA or warm start QAOA, where when we start from a relatively good solution and try to improve it. There are variation quantum eigensolvers and their variants like filtered VQE or layered VQE or their combinations.
Another interesting thing related to these variation quantum algorithms is the so-called data reuploading. So it has been shown and it has been scientifically proven that when we encode our data multiple times in our quantum circuit, it can improve the performance of this quantum machine learning model that we have. So this is very important as well. Of course, we may have some hybrid models in which you combine some classical nodes, classical neurons, with quantum nodes. And of course, the question is how to train such a model, right? So our quantum nodes are parameterized, right? So we calculate a function that is, our activation function takes an input, but there's also a parameter. Both the input and the parameters are used in a variation quantum circuit to calculate the output, which can be an input to the next classical or quantum node in such a quantum neural network. So that's the idea. And of course, we can try to use gradient methods to train such a quantum neural network. And in this case, we also calculate maybe not exactly the derivative, but we randomly, we slightly change our parameter to see what's the scale of the change of the results when we do such relatively small changes in the values of the parameters. So this is used to compute something like a quantum gradient. There can be combination of these hybrid neural networks with variation quantum algorithms. There is nice work. It's actually a master thesis of Justyna Zawalska from Krakow University of Science and Technology about solving the traveling salesman problem using TensorFlow Quantum. And indeed, she combined this variation quantum algorithm with hybrid neural networks. And there were some interesting results, but of course the problem was that she was able to perform computations only for relatively small instances of the traveling salesman problem. And finally, it's good to know that there's also something like kernel methods. So in general, in classical machine learning, we also have kernel methods. They are used, for example, in support vector machines. And the idea behind kernel methods is to map input data into a higher dimensional feature space using a kernel function and enabling linear algorithms to perform non-linear computations. So basically, when we are in a lower dimensional space, and in such a lower dimensional space, it's difficult to classify the points from this space, to distinguish points from different classes. When we go to a higher dimensional space and apply some classical or hybrid transformations from one space to another, it can turn out that in this higher dimensional space, this problem can be easier, right? So here are just some examples of classical kernels that are used in support vector machines that can be used, for example, to detect anomalies or binary classification. And there can be also quantum kernels, so these transformations using quantum circuits. And these methods are also becoming more and more popular. So I've already heard about quantum enhanced versions of most of the existing machine learning techniques, even recently about quantum large language models. So it's not surprising that people try to use some quantum techniques and add some quantum layers to classical machine learning models. But it's also good to know, and actually it's very important to know, that we can also try to apply classical machine learning algorithms to improve our quantum devices or quantum algorithms, our quantum methods. So here are just some examples. Quantum state tomography. So it's a process by which a quantum state is reconstructed using measurements on an ensemble of identical quantum states. And reinforcement learning can be applied for this. And quantum feedback control, quantum circuits optimization is another application of reinforcement learning. There are some other applications. Of course, I recommend you an article co-authored by multiple authors, also people from University of Warsaw, about modern applications of machine learning in quantum sciences. Okay, and there is another interesting application of classical machine learning algorithms to quantum problems. It is based on the paper that is titled Qubit Relaxation Parameter Optimization via Learning Solver Surrogates.
So in quantum computing, there is something that is called QUBO, which is quadratic unconstrained binary optimization. So it's a mathematical formulation of our optimization problems that can be encoded for the purpose of quantum algorithms like QAOA or quantum annealing. But, and the idea is to encode our optimization problem in the form of this quadratic unconstrained binary optimization, in which the goal is to minimize or find a minimum of a polynomial of multiple binary variables of degree at most 2. And usually there is a part corresponding to the objective function that we want to minimize, and the part corresponding to satisfying the constraints related to our optimization problem. And there is a parameter, A, in this case, that is called the relaxation parameter, which gives us a trade-off and allows us to balance between the quality of the solutions that our classical or quantum solvers find and the probability of getting the feasible solution satisfying all the constraints. So the higher the values of the relaxation parameters, the higher is the probability of satisfying all the constraints, but it's more difficult for the solver to find good solutions. On the other hand, when the values are lower, it can be easier for the solver to find good solutions, but these solutions may not necessarily fulfill all the requirements, all the constraints. They may not satisfy all the constraints. And machine learning can be applied to propose or to evaluate the quality of different values of the relaxation parameters for given instances of the problems. So first we train some machine learning models on the outcomes of quantum computations for different instances and the different values of the relaxation parameter, and then we can test some totally different instances and different values of the relaxation parameters to look for the best parameters for the given instance. So that's the idea. Just to summarize some potential applications of these quantum algorithms on classical data, applying quantum machine learning for Earth observation. There is a research group at the Jagiellonian University in Krakow working on these applications. There's also another group at SANO Center for Personalized Computational Medicine in Krakow working on quantum machine learning, neuroimaging for Alzheimer's prediction. So, of course, there's another question, can quantum enhanced machine learning achieve good results in some learning tasks? So the answer is yes. Can quantum enhanced machine learning outperform classical machine learning? Perhaps, but it's probably still too early. And it's difficult to prove, as many things in machine learning. For sure, it's an interesting research area. But at the end, I also wanted to tell you about some announcements from large companies about the, let's say, the recent progress and discoveries in the field. So here's just one example. In 2022, Google researchers find potential for quantum advantage in machine learning tasks. And what they did. So it is considered the first demonstrated exponential advantage of quantum machine learning. Specifically, the study showed that quantum machines could learn from exponentially fewer experiments than the number required by conventional experiments. So here the advantage was not based on accuracy, improving accuracy or speed, but it was based on just reducing the size of the required training set. Okay, this is another example, in principle, superpolynomial quantum advantage. Maybe I'll skip it. This is quite interesting. This is an announcement from it was announced just a few weeks ago that Chinese scientists used a quantum computer to fine-tune a 1 billion parameter AI model, claiming this as a global first. So this is a result from China. And at the end, some results of the, I wanted to present some quantum machine learning libraries. Penelane was the first quantum machine learning library. It was called TensorFlow of quantum computing. And here you can see an example of a parameterized circuits, parameterized ansatz with 2 rotation gates. And it was called TensorFlow of quantum computing before Google released its library, TensorFlow Quantum, soon after, actually. There's also a machine learning library in Qiskit. So Qiskit is a very popular quantum computing framework. And if you want to learn more, here are some links to useful resources. All right, so I thank you for the attention. I see that we already have, no? Okay. We'll soon have the food coming. So I think there will be no time for questions this time, but
if there are questions, I will stay here for the after party, of course. And you can also follow our social media profiles, join our mailing list, Discord, and so on. So yes, I would like to thank our strategic partners once again for supporting us. We have a few of them: Sonovero, R&D, AIQ Lab, Quantum.io, Cogit, Onyx, ThinkQubit. We thank our honorary partners for supporting us. You can also donate our activities, and you can donate 1.5% of your taxes if you are a Polish resident, of course. And it's time for after party. And if you have questions, I will be happy to answer. So have a happy World Quantum Day. Enjoy. And yeah, we hope that you will stay with us. Thank you.